കുഴപ്പമില്ല സർ, കാണാം. ക്ലിയർ ആണ് സർ, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ ആണോ? Yes, sir. ക്ലിയർ ആണ് സർ. Is it clear now? No, sir. ഇല്ല സർ. No, sir. No, you cannot see this. Okay. So first we say about the probability, the topic probability. Okay. Actually, probability means the chance of happening something. What is the chance of the happening of something? That is not a probability. Okay. And before discussing probability, we have to say something about two topics, namely permutation and combination. Now, I think you can see this heading, probability. See this heading, probability. And under this heading, probability, there is a subheading, permutation. I think you can see it clearly. Permutation. Okay. What is this permutation? Permutation actually refers to the different ways in which a number of objects can be arranged. How many ways an object can be arranged, or the different ways in which an object can be arranged, that can be calculated with the help of permutation. The formula to compute permutation is this: NPR is equal to n factorial divided by n minus r factorial. So you have to write down this formula. NPR is equal to n factorial divided by n minus r factorial. Okay, where n here means the total number of objectives. N is equal to total number of objectives, and r is equal to the number of objectives chosen. Okay, I already explained that there exists a certain number of objectives, and we choose some objectives to arrange in a particular manner. So, in how many ways that can be arranged in a particular manner? That is explained in permutation. Okay, if you wrote this formula, just write down a question now. I didn't wrote it here. I dictate the question, and you have to write down the question now. Okay, just write down how many 3-letter words, how many 3-letter words can be made using the letters of the word symbol. SIMPLE, symbol. Just to put the symbol in the single inverted comma. Okay, symbol. So the question is, there is a word symbol, and how many 3-letter words can be made using the letters of this word symbol. That means out of this, here 1, 2, 3, 4, 5, 6 letters are there. Okay.
6 letters are there in the word symbol, and out of which we choose 3 letters. Okay, and in how many ways these 3 letters can be arranged, or what are the different ways to arrange these 3 letters? That's the question. I think you understood that. So we just put this into this formula. What's the formula? NPR is equal to n factorial divided by n minus r factorial. Okay, n means total number of objects. The total number of objects available here is the letters of word symbol. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 letters are there. So total number of letters available 6, means n is equal to 6. Okay, then r is equal to how many letters we choose, the number of objectives chosen, that is called r. Here we choose 3 letters, any 3 letters. Okay, so in the formula we put the values like this. See, in the place of n we write 6, then p means permutation. Then how many letters we choose, how many objects we choose, that is 3. We choose 3 letters. So 6p3, okay, is equal to n factorial, means 6 factorial, divided by n minus r factorial, means 6 minus 3 factorial. For this, then 6 factorial means 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. That is the explanation of 6 factorial. I think you know this. Otherwise, just ask me about how to solve with this factorial. Then 6 minus 3 factorial means 6 minus 3 is equal to 3. That is 3 factorial. 3 factorial means 3 into 2 into 1. Okay, we can strike these 3 to 1 on the numerator and 3 to 1 on the denominator. After striking this, there will be 6 into 5 into 4. Okay, then multiply this 6 into 5 into 4. That is the answer. If you understood, yes, Manisha says 120. 120 is the answer. Okay, Gayatri, Fatima, Melissa, Lijina, Adira, JS, Smita, James, Kavya. Okay. Most of them got this answer 120. So 120 is the answer. Okay. Manjari, Babu. Okay. So from your response, I think you understood this. Okay. Now give another question. Write down another question. Okay. Write down another question. In how many ways can 10 seats be occupied by 4 students? I repeat the question once more. In how many ways can 10 seats be occupied by 4 students? So that's the question. So here the total number of objective n is equal to 10. Okay, and we have to select only 4 objects out of that. So r is equal to 4. Okay, so we have to write like this: 10p4. In the place of n it is 10. In the place of r it is 4. So 10 permutation 4. Okay, just listen here. In order to write this, we show this as 10 factorial divided by 10 minus 4 factorial, isn't it? 10 minus 4 means 6 factorial. So 6 factorial is common in both the numerator and denominator, isn't it? 6 factorial is common in numerator and denominator. Just look at here and you can convince that 10 factorial means 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial. We can write this 6 into 5 into 4 into 3 like that. But since there is 6 factorial in the denominator, we are stopping by this. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ 10 into 9 into 8 into 7 into കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 6 factorial കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ
ഡിനോമിനേറ്റർ 6 ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് തൊട്ട് മുന്നത്തെ കണക്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യാമായിരുന്നു. അത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ഞാൻ അത് ഫുൾ എഴുതി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. സോ in the denominator it is 6 factorial, and the numerator it is 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial. We can strike out this 6 factorial as common. Okay, the answer is 5040. Somebody gave the answer as 4040. Kadarina, Sopna, Kartu, Ligina. Okay, 5040. 5040. That is answer. 5040 is the answer. Okay, so I think you understood this. Okay, Kavya, Adira. Devika Das asked to show how this is calculated. Listen, Devika Das. I think you understood up to this. 10P4. Total number of seats available, which is 10. That is number of seats available, total number of seats available, which is 10. So in the place of n, we write 10. Can you see this? 10. Then permutation P, and we are selecting 4. So 4 is replaced by R. So 10P4. Okay. Means 10 factorial divided by 10 minus 4 factorial. That is the formula. Because I already explained that n factorial divided by n minus r factorial. That's the formula. So 10 factorial. How we write 10 factorial? 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay. That is the way of writing down this 10 factorial. Similarly, here in the denominator, there is 6 factorial. We can write the 6 factorial as 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay. But since there is 6 factorial in numerator and denominator, we are not expanding this 6 factorial. We just write 10 into 9 into 8 into 7 into 6. Okay. So 6 factorial is common as in the numerator and denominator. We strike out the 6 factorial in the numerator and denominator. Then there exists only 10 into 9 into 8 into 7 into 6. So 10 into 9 into 8 into 7. When you multiply this 10 into 9 into 8 into 7, you get, I think, the answer of 5040. Doubt ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലായോ? Okay. So that is related to this permutation. And now we enter into the topic combination. What is combination? When there exists a combination of several permutations, that means we commonly call it as combination. നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ, പെർമ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് കുറെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുക. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ of a group of objectives from different group of objects, a group of particular objects from different group of objects. നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്ട്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെയാണ്, അതായത് പെർമ്യൂട്ടേഷന്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക. സോ ദ ഫോർമുല ടു കാൽക്കുലേറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ഫോർമുല കോമ്പിനേഷൻ, and after that then write this formula. NCR is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. Okay. N means number of total objectives. R means the objectives chosen. C here means combination. C stands for combination. So NCR is equal to, what's the formula? N factorial divided by n minus r factorial into r factorial. Okay. We can prove this with the help of a question. Now just write down a question. Ready?
I'm dictating a question now. In how many ways a committee of 3 women and 4 men, 3 women and 4 men be chosen Sir, not from visible, sir. Screen. oh Screen not visible. I'm explaining, I'm dictating the question. Okay, I didn't write this here. Okay, I use the screen only for explanation. Now you have to write down a question that I am dictating. Just write down a question. The question is, in how many ways, you have to write down now, in how many ways can a committee of 3 women and 4 men be chosen from 8 women and 7 men. From 8 women and 7 men. Okay. Question എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Question ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. ഞാൻ പറയുന്ന question എഴുതിയെടുക്കുക. In how many ways can a committee of 3 women and 4 men be chosen from 8 women and 7 men? So that's the question. If you check the question, you can see there exist 2 types of objectives, more than one objectives. Here it is women and men, isn't it? And it consists of total number of women 8 and total number of men 7. Out of that, we are selecting or choosing some objectives. That means we have to select 3 women from the total of 8 women and 4 men from the total of 7 men. Okay, so this is a case of combination. ഇവിടെ ഒന്നിലധികം ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ വുമൺ മെൻ എന്ന് പറയുന്ന 2 ടൈപ്പ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത് 8ഉം ടോട്ടൽ മെൻ എന്ന് പറയുന്നത് 7ഉമാണ്. ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് വി ചൂസ് സം ഒബ്ജക്ട്സ്. നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷനിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഓരോന്നിനും നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും. അതാണ് അതിന്റെ കോമ്പിനേഷന്റെ പ്രത്യേകത. സോ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പെർമ്യൂട്ടേഷന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡഡ് വെർഷൻ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. സോ നൗ ഐ തിങ്ക് ദ ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ക്ലിയർ. We have to put the values in this formula. What's the formula here? NCR is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. Here n means the total number of objectives of all the groups. The total number of objectives of all groups. There exist 8 women and 7 men. Isn't it? So in the case of women, it is a total number of women is 8 and we are selecting 3 out of them. So 8C3. And in the case of here, look at the screen, you can see that W means woman. The total number of women, N means 8 and R is 3. So the first objective is 8C3. Then similarly, in the case of men, 7 is the total number of objectives and we have to select 4 out of them. So 7C4. Okay. So the combination value is 8C3 into 7C4. 8C3 into 7C4. At first, you have to find out the 1960. Okay, that's the answer. 1960.
correct. That is answer. 1960. Okay, Fatima. I think it's clear. If you have anything to clarify, just ask me. Okay. Okay, there is no response from. So I'm moving to the next topic, the probability theory. Okay. Probability, I already explained that. The chance of happening something. The chance of happening something in an expected manner, which is called probability. നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഒരു പ്രത്യേക രീതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ തിങ്, ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാപ്പനിങ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് എ. Probability A is equal to we can say this in the form of a formula: number of favorable chance divided by total possibilities. Number of, you have to write down this heading, probability, and the probability of happening something. If നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എ എന്ന സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എക്ക് പേര് ബിയോ എന്താണോ യൂസ് ചെയ്യാം. So the probability of happening something which is A, which is denoted as A here, the probability of happening something which is A, and it can be calculated by using this formula: number of favorable chances divided by total possibilities. Okay, this formula is to be used to find the probability. And now I explain this with the help of a question. Okay, now just write down a question. ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയും, നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം, എന്നിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരിക. Okay, start my question. When three coins are tossed, when three coins are tossed, when three coins are, what is the probability of getting? What is the probability of getting one? That means the first part of question 1, all heads. All heads. Then 2 heads. The question consists of several parts. Question are there 3-4 പാർട്ടുകളുണ്ട്. What's the probability of എന്ന് എഴുതിയിട്ട് 1 all heads, 2 2 heads, then the third 1 head, then fourth one at least 1 head, then fifth one at least 2 heads, and the last one, sixth one, all tails. I repeat the question once more. When 3 coins are tossed, what is the probability of getting on all heads, 2 heads, 3 1 head, 4 at least 1 head, 5 at least 2 head, 6 all tails. Okay. Here we have to check what are the probabilities of tossing a particular coin. If we are tossing 3 coins simultaneously, what will be the chances of getting the results? Okay, I'm writing here. So sometimes there may be all heads. 3 heads will be there, isn't it? 3 heads. Then 2 heads and 1 tail, isn't it? Then 1 head, 1 tail, and another head. We are finding the probabilities of the result of tossing 3 coins. Maybe the chance of 3, all the 3 will be heads. Then first 2 will be heads and the next one tail. Then head, tail, head.
Then again, one tail and two head, isn't it? Then two tail and one head. Then one tail, one head and another tail. Then one head and two tails. Okay, then all three are tails. Okay. Is there any further chance of getting anything? Just tell me. When I looked into this, I got these three results. നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മൂന്നും ഹെഡ് കിട്ടാം, രണ്ട് ഹെഡും ഒരു ടൈലും വരാം, ഒരു ഹെഡ് ടൈൽ ഹെഡ് അങ്ങനെ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈലും രണ്ട് ഹെഡും വരാം. അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് കാണുന്നത്. If you find any further possibilities, then tell me. Here I assessed 3, 6, 8 chances. Total number of outcomes, that means total number of possibilities, 8. Right? So what's the first question? The first question is all head. What's the probability of getting all heads? How many items are here showing all heads? I think it is only one. So the number of favorable chance is 1, and the total number of chance is 8. Total possibility is 8. മൊത്തം 8 പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ എല്ലാം ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഒരെണ്ണമേ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുള്ളൂ. സോ 1/8 ആയിരിക്കും അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Is it clear? Then two head. How many two head items are here? Here 3. One, again two head, 2, 3. I think it is 3. Only two heads are there in 3 items, isn't it? So the probability is 3/8. 3/8. Okay. Then what is the next question? One head. How many of these have only one head? Only one 3. head. 3. It's also 1, 2, 3. It's also 3. So the answer is 3/8. All right. Then what is the fourth question? At least one head. There should be at least one head. Here there are at least one head is there. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In 7 cases, we can find at least one head there, isn't it? There is at least one head in 7 cases. So it is 7/8. Okay. Then what's the next one? At least two head. At least two head. എത്ര number? 4. 4. So 4/8 is the answer. 4/8. Then no head. No head means all tail. There is only one case because all tails, that which is 1/8. So these are the answers. Okay. In all these cases, in the denominator we showed the number of favorable case, and in the denominator we showed a total number of possibilities, total outcome. Got it? Okay. There is a term called inverse probability. There is a term called inverse probability. Okay. Inverse probability is explained by a statistician called Bayes. So the inverse probability is explained as Bayes theorem. Okay, Bayes theorem. Now I explain what is Bayes theorem. Okay, so you have to write down this heading inverse probability, and below that write down a subheading Bayes theorem. Inverse probability, a subheading Bayes theorem. Okay, and actually this Bayes theorem explains. Suppose there exists
two events. Suppose there exist two events, which may be happened because of several causes. Because of several causes, there may exist two events. Okay, we can call this event A or B, or A1 or A1, whatever it may be. We can there exist two types of events because of several causes. Then we have to find out the probability of a particular cause which really affected these particular events. അതായത് ഒരു രണ്ട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ആ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾക്ക് കാരണമായ ഒരു പുതിയ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റൊരു കാര്യം അത് എത്രത്തോളം അതിന് കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ by doing a problem, by solving a question. But for that purpose, you have to write down a formula here, Bayes theorem formula. Can you see this Bayes theorem formula? Here I wrote two events as B1 and B2. Okay, number of events here, two types of events are here, which are B1 and B2. And there comes a new event which is called A. And because of this A, the event B1 or B2 may happen. Okay, then the formula looks like this: P B1 slash A is equal to probability of B1 because of A. B1 of A is equal to the possible means expected probability, which is probability of B1. That means P B1 into probability of A of B1. P into A of means A slash B1. That's the numerator. And in the denominator, there is the total number of causes. Total number of causes include B1 and B2. So we write B1 just like it appears in the numerator. That is P B1 into P A of B1. Then plus P B2 into P A of B2. അപ്പോൾ രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, B1 ഉം B2 ഉം. അതിൽ A കാരണം B1 സംഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി, A കാരണം B1 സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ A കാരണം B1 സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പെക്ടഡ് പ്രോബബിലിറ്റി. എക്സ്പെക്ടഡ് പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് കാണിക്കും. P B1 into P A of B1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് കാണിക്കും. ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ B1ന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി വരും, B2ന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി വരും. B1ന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ്? P B1 P A of B1 plus P B2 into P A of B2. So that's the formula. If you wrote down this formula, now I give a question and I explain that this formula with the help of a question. Okay, then write down a question now. Ready? ഒരു question ഞാൻ പറയാൻ എഴുതിക്കോളൂ. There are two boxes. There are two boxes, one containing 5 white and 4 black balls. 5 white and 4 black balls. And the another containing 6 white and 5 black balls. 6 white and 5 black balls. Okay. One box is chosen. And one ball is drawn. One box is chosen and one ball is drawn. If it is a white, comma, what is the probability that the box selected is the first? The box selected is the first. Question എഴുതി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോർമുലയും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ഞാൻ തട്ടിച്ച് പറയാൻ പോവാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക.
there exist two events, isn't it? There exist two events, one B1 and another B2. Here, there exist two boxes. The first one, that means B1. The first one is considered as B1. And the first one is considered as B1. And the second one is considered as B2. Okay. Now, what is the probability of selecting the first one and the second one? That means, since there exist two boxes, there is equal probability of selecting the first one or second one, isn't it? ഒരു ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാം, സെക്കൻഡ് ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാം. അപ്പൊ ഏത് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാം. സോ there exist two boxes and there is equal probability of selection of the first one and the second one. So the probability of selection of the first one, that means probability of B1, we are considering the first box as B1, the second box as B2. The probability of selecting the first box can be considered as probability of B1. It is 1/2, isn't it? Since there exist two boxes, there's a chance of selecting one. That is, probability of selecting the first one is 1/2. Similarly, the probability of selecting the second one, B2, probability of B2, that is also 1/2. Right? Right? So then, when we pick a ball out of this box, the ball may be picked from either the first box or from the second box. നമുക്ക് ഈ ബോൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നിൽ ഫസ്റ്റ് നിന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് വരാം. What is the probability of selecting a white ball out of the first box? If you consider the selection of the white ball as A, what is the probability of selecting the white ball out of the first box? We can see that in the first box, there exist 5 white balls. And the total number of balls there is 5 white balls and 4 black balls, means 9 balls, isn't it? So the probability of getting A out of B1, that means probability of A of B1, which is 5/9. The probability of A of B1, that is 5/9, because 9 balls are there and 5 white balls are there. So 5/9, that is the probability. Similarly, the probability of getting a white ball from the second box, then we can say this as the probability of A of B2. The probability of A of B2 means in the second box there exist 11 balls and 6 are white. So 6 divided by 11. Okay. Now 4 aspects are available. Probability of B1, PB1, 1/2. Probability of B2, it is also 1/2. Then probability of A of B1, 5/9. Probability of A of B2, this is 6/11. Okay. These 4 aspects are there in our formula. Look at this formula. PB1. The value of PB1 is 1/2. Then probability of A of B1. Probability of A of B1 is equal to 5/9. Then the numerator is over. Now come to the denominator. PB1, which is 1/2. PA of B1, it is 5/9. Then plus PB2. Probability of B2 is 1/2. Okay. Then PA of B2. PA of B2, which is 6/11. I explained all the constraints related to the formula here. All the values are available here. Since all the values are available, just apply this value into the formula and find the answer. Okay. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു. PB1ന്റെ വാല്യൂ 1/2, PB2ന്റെ വാല്യൂ അതും 1/2, PA of B1ന്റെ വാല്യൂ 5/9, PA of B2ന്റെ വാല്യൂ 6/9, സോറി 6/11. എല്ലാ വാല്യൂസും ഞാൻ പറഞ്ഞു. എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്
അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ ഫോർമുലയിൽ എൻ്റെ വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി, ആൻസർ കിട്ടും. സോ ഫൈൻഡ് ആൻസർ നോ. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഇഫ് യു ഡിഡ്ന്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദെൻ ആസ്ക് മീ, അതർവൈസ് സോൾവ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. I'm waiting for the answer. Anybody? 55 by 109. Manisha, Smita, Gayatri. 55 by 109. 55 by 109. Okay. അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് 0.50 ആണോ? 0.50. Oh, yes. Yeah, that's answer. Okay. So James, Ashi, Juby, Manisha. Okay. ഇത് ഡെസിമലിൽ തന്നെ കാണിക്കാം. കാണിക്കാം. ഡെസിമലിൽ കാണിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Now I have to discuss something about a normal distribution. Sir, answer എത്രയാണ് സർ? 55 by 109 ആണ് ആൻസർ. അല്ലെങ്കിൽ 50 by 109 ചെയ്യുമ്പോൾ 0.504 അങ്ങനെ എന്തോ കിട്ടും. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഫോർ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ഷോ സംതിങ് ഹിയർ. സി, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി, there is a chance of happening something and also the chance of not happening that thing. ഒരു കാര്യം നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് പോലെ തന്നെ തുല്യമാണ് നടക്കാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ്. That is the real probability theory. There is equal chance of happening something or not happening something. Okay, if you toss a coin, there is a chance of getting a head. That means there is equal chance of not heading a tail, isn't it? So the total number of chance is equal. Getting or not getting, it is equal. And when it is distributed in a graph, we will get a normal distribution curve. That means we can classify the overall chance can be called as 100% or 1 is equal to 1. ഒരു കോയിൻ നമ്മൾ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ മൊത്തം ഉള്ള ചാൻസ് 100% ഉള്ളതിൽ 50% നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസും 50% കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസുമാണ്. So when we toss a coin, we will get there's a chance of getting a head which is 50%. Similarly, the chance of not getting a tail, it's also 50%. So we can divide the whole data into two equal parts. Okay, for 50% on the negative side means not getting that, and 50% on the positive side, that means getting that. Okay, when we draw a skewed graph by using mean, median, mode and standard deviation, the curve looks like this. More or less looks like this, the curve. This curve is called a normal distribution curve. Okay, this is the midpoint, and there is a negative portion and there is a positive portion. Negative portion means not happening
that event, and positive proportional means happening of that event. And an analysis of this probability with the help of the available data is called a normal distribution. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ normal distribution curve എന്ന് പറയും. With the help of this normal distribution, it will be possible to find the probability of happening something else, probability of happening or not happening something else. Okay, and we can find its area by using this normal distribution curve. Now I explain how we use the normal distribution curve with the help of a question. And for this purpose, we require a table also, the normal distribution table. This normal distribution table, I think it may not be in your possession now. I just show this normal distribution table. This is the normal distribution table. It looks like this. You can download this normal distribution table from Google, and or you can purchase this in a bookshop. You have to keep this with yourself at the time of examination to find the values for the purpose of solving this question. Okay, and this table is called a normal distribution table, or otherwise called a standard normal curve. Okay, now I explain this question and use this table with the help of a question. Okay, write down a question now. ഒരു question അത് എഴുതുക, എന്നിട്ട് ഞാനത് എങ്ങനെ ഈ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു തരാം. Okay, start writing now. The variable x follows. The variable x follows a normal distribution with a mean 45 and a standard deviation 10. Mean 45 and standard deviation 10. Okay, find the probability that x is greater than 60. Write like this. Look in the screen. X is greater than 60. X is greater than 60 and 40 is less than x, but x is less than 56. 40 less than x and x less than 56. So two questions are here. First, we have to find whether is there any probability of the value of x is greater than 60, and also the value of x is in between 40 and 56. X is greater than 40 and x is less than 56. That means x should be in between 40 and 56. It should be in between 40 and 56. Okay, so that's the question. Okay, now I explain this. In order to find the probability of the value of x in comparing with another value, the formula is z is equal to, z means this, the normal distribution value, z is equal to x minus mu divided by standard deviation. Z is equal to x minus mu divided by standard deviation. X means the variable asked to find out, and mu means mean. Then this sigma means standard deviation. This mu means mean, and this sigma indicates the standard deviation. X means the variable, mu is the mean, and sigma is the standard deviation. Okay, now here the value of mu and standard deviation are given, isn't it?
the value of mu is equal to 45. Then the value of standard deviation is 10. Isn't it? Now we can find the value z is equal to x minus since in the question, in the first case, the value of x is greater than 60, isn't it? The value of x is greater than 60. So in the place of x, we have to use the value 60. So 60 minus 45 divided by 10. Since in the first question it is asked that the value of x variable, value of x is greater than 60, we have to use 60 and the place of this x. And mu means mean and sigma means standard deviation. Okay. When we apply this in the formula, 60 minus 45 means 15 divided by 10 means 1.5. 1.5. Now we have to find the value of 1.5, the z value of 1.5, normal distribution value of 1.5 from the table. Okay, we are going to find the value from the table. I showed the table already. Look into this table. If you can see this, on its left side, there is a column z column. Can you see this z column? In the z column, we have to find a 1.5. Here is it is 1.5 and a 1.5 value. We have to look into the 0. 1.5 value in 0 is equal to 0.4332. Sir, the screen is not clear. 0.4332. ഞാനിതൊരു ടേബിളാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത് എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇത് ഒരുപാട് ലോഗരിതം ടേബിൾ പോലത്തെ ഒരു ടേബിളാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പെസിമെൻ ആയിട്ട് മാത്രമേ കാണിക്കാൻ പറ്റൂ. ഈ ടേബിൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കർവ് ടേബിൾ എന്ന് പറയും. ഈ ടേബിളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ 1.5 കിട്ടിയത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ആ 1.5 എവിടെ വരുന്നു നോക്കണം. ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഇസഡ് കാണാൻ പറ്റും. ആ ഇസഡിൽ കാണുമ്പോൾ 0.1, 0.2 അങ്ങനെ കാണും. അതിൽ 1.5 ഇവിടെ വരും നോക്കും. നമ്മൾ 1.5 ഇവിടെ ട്രേസ് ചെയ്തു. ആ 1.5ന്റെ വാല്യൂ 0.4332 ആണ് നമുക്ക് ടേബിൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ 1.5 ഇൻ 0 നോക്കിയത് എന്താണ്? നമുക്കിവിടെ 1.5 മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. 1.54 ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളത് 4 നോക്കുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആ ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആണല്ലേ ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നത്? അതെ, ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1.5ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് 0.4332 എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായി കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയം, ഇതിപ്പോ 1.512 എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് കോളത്തിൽ പോകുമായിരുന്നു? 1.512 എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 1.5ല് 1 എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിലേക്ക് പോകും. ബാക്കി ഡെസിമൽ അങ്ങോട്ട് വിടും. ഓക്കെ, 2 ഡിജിറ്റിന് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി. ഐ ആൾറെഡി ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് it is a normal distribution. There is a normal distribution curve like this. It's starts from the left side of 50%, right side of 50%, isn't it? So this left side means not happening of something. That's a negative area, and the right side means happening of something area. That means the positive area. But we never consider the negative and the positive signs. But we assume the left hand side as not happening area or negative area, and the right hand side positive area. Okay, the total area can be divided into 2 equal parts. This area is 0.5 and this area also 0.5. So the total number of chances is 1, means 100%. This 50%, this 50%. Okay, that is why this 0.5 and this 0.5. Okay, when we get this value 0.4332, what is the chance of, the question is, what is the chance of the value of variable x is greater than 60, isn't it? Is greater than 60. That is the question. Okay, and
the total area consists of 0.5. On the right or left hand side, the total area consists of 0.5, and the value of just 60 is, we find out that it is 0.4332. മൊത്തം ഏരിയ 0.5 ആണ്, അതിൽ 60 ആകാനുള്ള ചാൻസ് 0.4332 ആണ്. എങ്കിൽ നമുക്ക് മോർ ദാൻ 60 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. മോർ ദാൻ 60 കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ടോട്ടൽ ഏരിയ 0.5 മൈനസ് the chance of area up to 60, which is 0.4332. So we have to deduct 0.5. We have to deduct the value of 0.4332 from this 0.5. Okay. Why? The total area on the right hand side is 0.5. I already explained it is 50%. That means 0.5. Okay. And out of this area, what is the exact place of 60? It is 0.4332. So when we deduct 0.4332 out of this 0.5, we will get the chance of the x variable is greater than 60. So 0.5 minus 0.4332. I think it is 866. It is 0.0668. Okay, 0.0668. This is the probability. This is the probability value of becoming the x variable greater than 60. ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, the question looks like this. The second part, 40 is less than x and x is less than 56, isn't it? That means x lies in between 40 and 56. X lies in between 40 and 56. So you have to put 40 in the place of x and find the value, table value. And similarly, you have to put 56 in the place of x and find the table value. That means here x minus mu divided by sigma. The value of x, at first you have to put 40 here in the place of x and find the value of z. And then again, by replacing 56 in the place of x, find the value of z. Okay. After that, one is less than and another is greater than, isn't it? So you have to take the total of these two values and you will get the chance or the probability of x is in between 40 and 56. അപ്പോൾ ആദ്യം എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് 40 ഇട്ട് ഇസഡിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ടേബിളിൽ. രണ്ടാമത് എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് 56 അപ്ലൈ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഇസഡിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിന് ഇടയ്ക്ക് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കിട്ടും. മീൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ, പക്ഷെ ഇത് 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് അതിന്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കണം. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. If anything to ask, just ask me. Okay. സർ ഇക്വേഷനില് ഇക്വേഷനിൽ 40 എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ അല്ലേ കിട്ടുന്നത്? അപ്പൊ ആ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ നമ്മൾ ടേബിളിൽ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്? വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടും. അതായത് താങ്കൾ ചോദിച്ചോളൂ, ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ ആൾറെഡി ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഇത് ഈ കർവ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, സ്ക്രീനിൽ നോക്കുക. ആൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇത് 50% നെഗറ്റീവ് ഏരിയ ആണെന്നും 50% പോസിറ്റീവ് ഏരിയ ആണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതില് താങ്കൾക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അത് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്, നെഗറ്റീവ് ഏരിയയിൽ വരും. പിന്നെ മറ്റേത് മിക്കവാറും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത്. പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വരും. അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് എക്സ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വരിക. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂവിന്റെയും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂവിന്റെയും ടേബിൾ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ടേബിളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എടുക്കും വാല്യൂ? പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എടുക്കണോ?
ടേബിളിലോ ആ ടേബിളിൽ ടേബിളിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ നമ്മൾ വാല്യൂ കറക്റ്റ് എടുക്കും. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അസംഷൻ ആണ്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ടേബിളിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒന്നുമില്ല. ടേബിൾ സെയിം ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതായത് ടേബിൾ സെയിം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 1.5 നെഗറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. വെറും 1.5 പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് രീതി ചെയ്തതുപോലെ അത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വ്യക്തമായോ? അപ്പോൾ ആരൊരാൾ ആൻസർ ചെയ്തായിരുന്നു, അത് 0.6 എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. 0.6 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെസിമൽസ് വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുക. കാര്യം അതെ, കീർത്തന ഷൈൻ 0.6 എന്ന് കാണിച്ചു. ഡെസിമൽസ് 0.623 അങ്ങനെ വല്ലതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളും എടുക്കണം കേട്ടോ. വെറ്റർ ഫിഗറിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ്സ് എങ്കിലും എടുക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ടേബിളിൽ നമുക്ക് 4 ഡിജിറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ടേബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് 0.6 എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, ആരൊന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്കത് ക്ലിയർ ആയില്ല. 1.1ഉം 0.5ഉം ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. 1.1ഉം 0.5ഉം അല്ലേ? അപ്പോൾ 1.1ന്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 0.5ന്റെയും ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. ഈ രണ്ട് വാല്യൂവും തമ്മിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 1.1 നെഗറ്റീവാണ് കിട്ടുന്നത്. നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഇതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വരും. മറ്റൊരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് സൈഡാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കാണാനായിട്ട് ഈ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള അത്രയും വാല്യൂ എടുക്കണം. നമുക്ക് ഇതുതൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള വാല്യൂവും കിട്ടി, ഇതുതൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള വാല്യൂവും കിട്ടി. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വാല്യൂ കിട്ടാനായിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. 1.1ന്റെ ടേബിൾ വാല്യൂവും 0.5ന്റെ ടേബിൾ വാല്യൂവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ടോട്ടൽ വാല്യൂ കിട്ടും. ടേബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ന്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ ടേബിളിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 0.1915 ആണ് വരുന്നത് 1.1ന്റെ. അതുപോലെ 0.5ന്റെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 0.364 ആണ് വരുന്നത്. 0.364 ആണ് വരുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോബബിലിറ്റി കിട്ടുന്നത്. വാല്യൂ ഓഫ് വേരിയബിൾ 0.5ന്റെ ആണ് 1.915. അതെ, 0.5ന്റെ ആണ് 0.195 അല്ലേ? 0.1915. അതെ 0.5ന്റെ ആണ് 1.1915. 1.1ന്റെ 0.3643. അതെ, ഓക്കെ കറക്റ്റാ. ആ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദ വാല്യൂ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് 40 and 56 കിട്ടും. യെസ് കീർത്തന, ദാറ്റ് ഈസ് 0.55. നിയർലി ഇറ്റ് ഇസ് 0.55. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. 0.5 എന്നാണ് സ്വപ്ന പറഞ്ഞു. ഷൈനി ഓക്കെ. നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകണം. നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദ ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്. സർ, ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? യെസ്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചെയ്തില്ലേ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 60. അതിൽ നമ്മൾ ടേബിളിൽ നിന്ന് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് 0.5 മൈനസ് ആ വാല്യൂ ചെയ്തല്ലോ, അതെന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു? അതായത് ഈ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട്, നെഗറ്റീവ് അല്ല, നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ടുള്ള മൊത്തം ഏരിയ. ആ മൊത്തം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ 0.5 ആണ്. നമ്മൾ ടേബിളിൽ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ
എത്രയോ കിട്ടി, എനിക്ക് അത് ഓർമ്മയില്ല, എത്രയോ കിട്ടി? 0.4332. 0.433 ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വേണം വരുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പൊ ഇത് തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള കാണുന്നത് ഇത് തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള പോയിന്റ്, ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത് തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 60 ആണെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ളതായിരിക്കും 60ക്ക് മോർ ദാൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ടോട്ടൽ ഏരിയ നമ്മൾ 5 ആയിട്ട് എടുത്താൽ അതിൽ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള ഏരിയ കുറച്ചാൽ മീൻസ് 60 ആകാനുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇത് തൊട്ട് ഇതുവരെ എന്നത് 60 ആകാനുള്ള ഏരിയ ആണ്. 60 ആകാനുള്ള ചാൻസ് ആണ്. അത് കുറച്ചാൽ 60ക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വരാനുള്ള ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ്. Okay. Then here I have to say something about what is hypothesis. A hypothesis is a statement of something, or the statement regarding the probability of happening something, which is called a hypothesis. For example, when we collect some data and the probability of that probability of mean of that data is 15. When I say like that, a statement is there. The probability of getting mean of the whole data is 15. That means it is a hypothesis. Okay. എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു അഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഡേറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് hypothesis. Okay. So we can say that hypothesis is a statement positively made in connection with the probability related to a particular event. That is not a hypothesis. And with the help of mean, standard deviation and standard error, we have studied all these things in our previous classes, mean, standard deviation, standard error, etc. With the help of all these parameters, we analyze whether the statement is correct or not. So testing whether the statement is correct or not, that is not a testing of hypothesis. Okay. So it is a statistical test. It is a process of testing a statement whether it is correct or not. If it is correct, we accept the statement. If it is not correct, we reject the statement. Whether to accept or reject the statement, that is the criteria here. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നു, ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണോ കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് ഹൗ വി ടെസ്റ്റ് ദിസ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി പാരാമീറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് മീൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. Okay. And we use the technique of sampling here. Sampling means instead of the whole data is considered as the population, and we cannot proceed with the processing of the whole data because of its huge size. So just select some samples out of this whole data, and we use these samples for calculation. Okay. So the population details are also there. The sample details are also there. On the basis of the sample details, we assess the value of population, or we generalize the value of population. Okay, that is connected with the hypothesis. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഉള്ള മൊത്തം ഡേറ്റയെ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയും. ഒരു കാര്യത്തെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 100 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ 100 കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നമ്മൾ പറയും പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ അവിടെ നിന്നും ഒരു 5-6 കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് മൊത്തം കുട്ടികളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു, ജനറലൈസ് ചെയ്യും. അതിനെ നമ്മൾ പറയും സാമ്പിളിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സാമ്പിളിങ്ങും അതുപോലെ പോപ്പുലേഷൻ 2 ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്. When we is concerned with the overall data, then it is called the population, and we can find the mean and the standard deviation of the population also. And when we use some samples out of this population, we just take some samples out of the population and we check whether the standard deviation and mean found out through the population or sample is correct or not. നമ്മൾ സാമ്പിൾ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യും, ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യും, അവ തമ്മിൽ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും.
അപ്പോൾ ഈ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇവിടെ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്. Here exists 4 aspects. What are they? One, population mean, population standard deviation. Another is mean of sample and standard deviation of sample. That means sample mean and sample standard deviation. 4 aspects or 4 parameters are there. Okay, with the help of this, we prove this in one way or the other way. That is what called the testing of hypothesis. Okay. But we have to know certain basic things regarding this testing of hypothesis. At first, you should write this heading, testing of hypothesis. And there is a condition. When sample size is large, and or population standard deviation is known. When sample size is large and population standard deviation is known. That is the first criteria. Before that, I have to say one more thing. Actually, there exist 4 types of hypothesis testing. Okay, which are normal distribution tester or Z tester, then T tester, then X square tester or otherwise called chi-square tester, and another one is F tester. That means there exist 4 types of testing in hypothesis. Okay, what test is to be used? What type of test is to be selected to solve a question? That depends upon the sample size. It entirely depends upon the sample size. അതായത് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫർമേഷന്റെ ബേസിസിലാണ്, അതായത് മീൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തുടങ്ങിയവയുടെ ബേസിസിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് 4 മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇസഡ് ടെസ്റ്റ്, ടി ടെസ്റ്റ്, കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും, പിന്നെ എഫ് ടെസ്റ്റ്. അങ്ങനെ 4 മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് മാർഗം യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ടു ബി യൂസ്ഡ്. 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ആർ ദെയർ. അത് ഞാൻ ആൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ in order to select the type of test, we have to check this first thing. When sample is large and the population standard deviation is known, you know the population standard deviation, then just use the Z test. Okay, just use the Z test. That's the first criteria. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ, പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ Z ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിനാണ് ഞാനിത് എഴുതുന്നത്. ഇത് എഴുതി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, how to decide whether the sample is large or small. The main criteria, usual criteria used by statisticians to decide the sample is large or small depends upon the number of items. If the number of items is less than 30, then it is called small sample. And when the number of items is more than 30, it is called a large sample. ഞാൻ അതൊന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കാം. സാമ്പിൾ സൈസ് 30-ന് താഴെയാണെങ്കിൽ അത് സ്മാൾ സാമ്പിളിങ്ങും, അതേസമയം സാമ്പിൾ സൈസ് സ്മാൾ ആണെന്ന് പറയും. അതായത് സാമ്പിൾ സൈസ് 30 എണ്ണത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അത് ലാർജ് ആണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്. ഐ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്. ആൻഡ് ആൾസോ there exist 4 types of testing of hypothesis: Z test, T test, chi-square test, and F test. And which test is to be applied to test a hypothesis? That's the question. And the criteria is that if you know the population standard deviation and the size of the sample is large, means the size of the sample is more than 30, then definitely you have to use the formula Z test. The formula to Z test is like this: Z is equal to mean minus mu divided by standard error. You should write this: Z is equal to Z test. So this is Z value. Z is equal to this mean. X bar means mean is minus mu divided by standard error. Then you know what is mean, and you also know what is mu. But how to find out the standard error? Standard error can be find out by using this. Again, you use another formula. Standard error is equal to sigma divided by root n. Okay. Then what are the items represent? This X bar means sample mean. This mu means
population mean. This sigma means population standard deviation. Population standard deviation. And n means number of samples. ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു. മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ മീനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മ്യൂ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ആണ്. സിഗ്മ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ്. എൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾ ആണ്. ഈ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത് വലുതാണോ ചെറുതാണോ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നോക്കും. The independent variable and the dependent variable relationship is measured by a criteria called degree of freedom. It is defined in the table. നമുക്കിവിടെ ഇസഡ് ടേബിൾ എന്നൊരു ടേബിൾ ഉണ്ട്. ആ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇസഡ് ടേബിളിൽ ഒരു കോളം ഉണ്ടാവും, ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം. അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള മെഷറാണ് ഈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം. അത് ഇസഡ് ടെസ്റ്റിൽ എപ്പോഴും ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈസ് ആൾവേസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇസഡ് ടേബിൾ. Besides that, if nothing is mentioning in the question regarding the level of significance, it should be taken as 5%. എത്രത്തോളം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ഉണ്ടെന്ന് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയും. ആ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ലെവലാണ്. പ്രോബബിലിറ്റി ലെവല് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ 5% എടുക്കുക, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ 10% 10% എടുക്കുക. Usually nothing is mentioned in regard with this significance level. If it is not mentioned in your question, consider this as 5% level. These are the basic things regarding the testing of hypothesis, especially in the case of Z test. Okay. അപ്പോൾ Z ടെസ്റ്റിന്റെ കേട്ടില്ല. എങ്ങനെ? ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡമിന്റെ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമോ? Degree of freedom means the relationship between independent variable and dependent variable. We have to do nothing with it. നമുക്ക് അതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അത് ടേബിളിൽ ഉണ്ടാവും. ഇസഡ് ടേബിളിനകത്ത് അതുണ്ടാവും. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസഡ് ടേബിളിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ആ ടേബിൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ആ ടേബിള്. ഈ ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ ടേബിളിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്നൊരു ഇത് കാണാൻ പറ്റും. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കാണുന്നുണ്ടോ? അതെ, ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്നുള്ള കാണാൻ പറ്റും. ആ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 1, 2, 3 എന്ന് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് എപ്പോഴും ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ലാസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. INF എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഇസ് ക്ലിയർ? ഇൻഫിനിറ്റി, ലാസ്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി INF എന്ന് കണ്ടോ? അതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ. സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നതും ടേബിളിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. ടേബിളിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ളത്. ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ കോളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം. റൈറ്റ് സൈഡിലെ കോളങ്ങളാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ. സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ഇവിടെ 0.5, 0.25, 0.20 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 0.05 വേണം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. 5% മീൻസ് 5/100 മീൻസ് 0.05. 0.05 എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവൽ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. 0.05 ആ കോളത്തിൽ വേണം നോക്കാൻ. അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ നേർക്ക് 0.05 അത് ടേബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അത് ടേബിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയാം. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക. Now all of you should write down a question. ഈ ഫോർമുലയെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതെല്ലാം എഴുതി എടുത്തു വിചാരിക്കുന്നു. I think all of you wrote down the details regarding this formula. Okay, and if you have no doubt regarding this, then just write down a question now. Okay, write down a question. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം, എല്ലാവരും എഴുതുക. It is claimed that a random sample of 100 tires with a mean life of 15,269 kilometers. 15,269 kilometers is drawn from a population of tires which has a mean life of 15,200 kilometers
15,200 kilometer, 15200, 15,200 kilometer, and a standard deviation of standard deviation of 1,248 kilometers, 1,248, 1248, 1,248 kilometers. Test the validity of the claim. Test the validity of the claim. ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ there is a random sample of 100 items. 100 എണ്ണം, 100 ടയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 100 items. 100 items എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ 30. മോർ ദാൻ 30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സാമ്പിൾ ഈസ് ലാർജ്. ഇവിടെ സാമ്പിൾ ലാർജ് ആണെന്ന് വ്യക്തം. അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ എഴുതി തന്ന ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. വെൻ ദ സാമ്പിൾ ഈസ് ലാർജ് and the population standard deviation is known, you have to use Z test. എന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ എഴുതി തന്നു. Here the number of samples is 100. It is given in your question as 100. Since it is more than 30, the sample size is large. Okay, and the sample mean is given 15269. It is given. Sample mean is given. Sample mean means x bar. X bar is given. So number of item n is equal to 100, isn't it? Then sample mean means x bar is equal to 15269. Okay, then which is drawn from a population. So the population details are given. The population which has mean, the population mean is given, which is mu. Population mean means mu. Mu is given 15,200, and population standard deviation is also given. Population standard deviation means sigma. It is given, which is 1,248. So these are the informations given in your question. Is it clear? So now we are going to use Z test because the sample is large and the population standard deviation is given in your question. So we have to use Z test. Okay. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ Z test ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സാമ്പിൾ ലാർജ് ആയതുകൊണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ Z test യൂസ് ചെയ്യും. Okay. As the first part of the testing hypothesis, we have to state this thing. What is the population mean? That is to be written as null hypothesis. Means null hypothesis is equal to null hypothesis usually denoted as H0 is equal to mu, means the population mean, which is 15,200. This is the statement. അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള മെയിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ്. പോപ്പുലേഷൻ മൊത്തം നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മീൻ 15,200 ആണ് എന്ന്. ഈ സംഭവത്തെ നമ്മൾ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. ഈ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതിന്റെ സാമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സാമ്പിളിംഗ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് as a first part of this solution, you have to write like this: null hypothesis, that is H0, that is mu is equal to means population mean is equal to 15,200. Whether this is correct or not, we are going to test this with the help of Z test. If anything to ask it now. എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചോണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്യുക. ക്വസ്റ്റ്യനകത്തുള്ള പോപ്പുലേഷൻ മീൻ എത്ര എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ നമ്മൾ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. സൊല്യൂഷന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അഫർമേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ മീൻസ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് 15,200 ആണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈസ് ദിസ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ്? ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സാമ്പിൾസ്, ഈ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് കുറച്ച് സാമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആ സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സാമ്പിൾ മീനുണ്ട്, നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾ സൈസ് ഉണ്ട്, നമ്പർ ഓഫ് സൈസും ഉണ്ട്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.
എന്താണ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ. എന്തിനാണ് നമ്മൾ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടത്? പോപ്പുലേഷൻ മീനിനെയാണ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയി സർ. ക്ലിയർ ആയി. ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഫോർമുല എഴുതും. Z is equal to mean minus mu divided by standard error. Okay. Here, mean means sample mean. It is available. Sample mean is available, which is 15,269. Okay. Then mu, it is also available, which is 15,200. Then standard error, it is not available. So we have to compute standard error by using the second formula. Standard error is equal to sigma divided by root n. Sigma means population standard deviation. Population standard deviation is available here, which is 1248. N means number of sample size, which is 100. So first you have to find out standard error. Standard error means population standard deviation divided by root n. That means 1248 divided by root 100. Okay. First find out that value. After finding that value, apply that value into this Z formula. Okay, അത് 124 എന്ന് പറയുന്നത് 124 ഏതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ആണ് 124 എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, 124 സംതിങ് കിട്ടുന്നു, അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ആണ്. യെസ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഫൈൻഡിങ് ദ വാല്യൂസ്, ഇഫ് ദർ ഇസ് ഡെസിമൽസ് യു ഹാവ് ടു യൂസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 decimals ആൾസോ. ഓക്കെ, 124.8. ഓക്കെ, then apply this value into the first formula, mean minus mu divided by standard error, and find the Z value. Find the Z value also. Find the Z value. Z value is 0.553. Okay. Most of you say the Z value is 0.553. Okay. Now this part is over. They found out the Z value, which is 0.553. Okay, the question is not over. We have to do with some procedures also. Now listen everybody. We find out this value, which is 0.553, which is the value of Z. This value is called the calculated value. This value is called the calculated value. Okay, now we are going to apply this value into the table. Now we are going to apply this value into the table. In order to apply this value into the table consists of 2 criteria. What are they? One is degree of freedom, another is level of significance. On the left hand side, there is a column called degree of freedom. On the left hand side, there is a column called degree of freedom. And on the right hand row, there is a row. First row from left to right, there is a row, and it shows the significance level. Okay, here in our question, the significance level is not given, so it should be considered as 0.05. That means 5%. I already explained that. If nothing is mentioning in your question, you have to take the significance level as 5%. So the degree of freedom is always infinity in the case of Z test, and 5% is the level of significance. So find the 5% value corresponding to the infinity column. Here is an infinity column. You can see this infinity, INF infinity, and what is the value of the Z table? There is a table called the Z table. You should purchase this table from a bookshop. Otherwise, you can download this Z table from the Google and use this. Okay, you can keep it with yourself at the time of examination hall. And find the value of infinity at the significance level of 5%. And I got it is 1.96. 1.96 is the value, table value. This value is called the table value. The first Z value you calculated is called a calculated value, which is 0.553. And you have to find out the table value. The table value of infinity at a 5% significance level is 1.96. Okay, so 2 values are there. Okay, if the calculated value is less than the table value, you have to listen to this statement. If the calculated value is less than the table value,
then the null hypothesis is acceptable. That the test is perfect. The null hypothesis acceptable means the population mean 15,200 or something is given in your question is correct on testing it with the criteria. Okay, നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ, calculated value should be less than the table value, then we consider the null hypothesis is good. That means we have to write the null hypothesis is valid or it is acceptable. Okay, so as a conclusion, after finding all these values, as a conclusion you have to write down like this: since the calculated value, you have to write this, since the calculated value 0.553 is less than the table value 1.96, less than the table value 1.96, we accept the null hypothesis. We accept the null hypothesis. Okay. If it is opposite, we have to reject. We write this question, we reject the null hypothesis. That if the calculated value is more than the table value, we write like this, we reject the null hypothesis. Then it's over. മനസ്സിലായി കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? സ്വപ്ന എന്തോ പറയുന്നു? ഓ, ചാൻസ് ഇല്ല. അത് തിരിഞ്ഞു വരാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഇതിപ്പോ ഇൻഫിനിറ്റിയിലല്ലേ ലാസ്റ്റ് മാക്സിമം വാല്യൂ കിടക്കുന്നത്. തിരിഞ്ഞു വരാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. വരും എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ വരണമെന്നൊന്നുമില്ല, തിരിഞ്ഞും വരാം. എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലേ? നമ്മളെപ്പോഴും ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ, നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞും വരാം. അല്ല, ആ ടേബിളിന്റെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടേബിളിലെ വാല്യൂ മാറി തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാണോ കിടക്കുന്നത്? ഒരു ഓർഡറിൽ സെറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ അല്ല, അത് 5% സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തു. ഒരു പക്ഷേ ക്വസ്റ്റനിലെ 10% സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിലായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുക. താങ്കൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതെപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഗിവൺ ഇൻ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചതും ഇസഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തതിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അതിന്റെ ഇസഡ് വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നെ തരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് കണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ഷീറ്റ് കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇസഡ് വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഒന്നും കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും. ജസ്റ്റ് അത് കാണാൻ വേണ്ടി മാർക്കും കുറവായിരിക്കും. If there is calculations regarding this, then the mark given is also higher because of the work involved in the question is too high. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മാർക്ക് കുറവായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ ഏതായിരുന്നു? പ്രിന്റ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ എക്സാമിന് അലൗ ചെയ്യില്ല. പ്രിന്റ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയാലോ? കൊണ്ടുപോകും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ടേബിളിന്റെ മാത്രമല്ലേ, ആ ടേബിളിന്റെ മാത്രം പ്രിന്റ് കൊണ്ടുപോയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്. വെൻ ദി സാമ്പിൾ ഈസ് ലാർജ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് നോൺ എന്നുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത്. ഇനി സാമ്പിൾ സ്മാൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. Okay, the criteria you studied now is when the sample is large and the population standard deviation is known, then we have to use Z test. There are 4 types of tests there. Z test, T test, chi-square test and F test, isn't it? So when the given information is quite different from this, then you have to use another technique. Now I give a question regarding this. ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം, അത് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോളൂ. റൈറ്റ് ഡൗൺ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ the next type of test. Ready?
the average life of 26 electric bulbs 26 electric bulbs were found to be 1200 hours. Were found to be 1200 hours. With a standard deviation of 150 hours. With a standard deviation of 150 hours. $150. Test whether these bulbs could be considered as a random sample from a normal population with a mean 1300 hours. From a normal population with a mean 1300 hours. Question repeat ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Question എഴുതി കാണും. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റനിലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. Sir, with the mean. With the mean 1300 hours. 1300 hours. 1300 hours. ആ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്നുകൂടെ പറയണമെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു, ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാണ്. The average life of 26 electric bulbs were found to be 1200 hours with a standard deviation of 150 hours. 150 hours. Test whether these bulbs could be considered as a random sample from a normal population with a mean 1300 hours. Then question clear ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. If you check into this question, here the number of samples is given as 26, which is less than 30. Okay, when the number of samples is less than 30, the sample size should be considered as small. Since it is small, we are not going to use Z test. Okay. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിൽ 100 ഉണ്ടായിരുന്നു. 100 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സാമ്പിൾ ലാർജ് ആണ്. സാമ്പിൾ ലാർജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ Z ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. Here the number of samples is only 26. It is less than 30. Because of that, this is not a large sample. This is a small sample. Okay, and the sample mean is given, which is 1200. Sample standard deviation also given 150. And from the point of the population details, the population mean is given 1300 hours. That should be the null hypothesis. The population mean, I'm explaining the question. You have to look into your question now. You have written, look into that question. I am explaining that question. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. അതിനകത്ത് 26 സാമ്പിൾ ഐറ്റംസ് ആണുള്ളത്. അത് 30-ൽ കുറവായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്മാൾ സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കണക്കാക്കും. ദാറ്റ്സ് മൈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ആൻഡ് the sample mean is given 1200. Sample mean X bar is given 1200. And the sample standard deviation is also given, which is 150. Okay. But the population, when the question says about the population mean is stated 1300. We usually consider the statement regarding population mean as null hypothesis. That means the null hypothesis H0 is equal to mu is equal to 1300. That is our statement. We have to test this. Okay. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ വിഷയം 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, സാമ്പിൾ ചെറുതാണ്. മറ്റൊന്ന്, പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇല്ല. സാമ്പിൾ സൈസ് ലാർജ് ആണെങ്കിലോ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ Z ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും, നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ വരെയാണ്. Look at this. When the second one, when the sample is small, here the sample is small because it is less than 30. Only 26 are there. When the sample size is small and the population standard deviation is unknown, the population standard deviation is not given in the question. Because of that, we have to use another test criteria, which is called T test. Here we are going to use T test. Since the sample is small and the population standard deviation is not known, we have to use the T test. Okay. Then
The criteria regarding t-test are given here. T is equal to mean minus mu divided by standard error. When you look into this formula, it looks more or like similar to that of Z formula, mu minus mean minus mu divided by standard error. But the calculation is different in case of the standard error. The standard error here under t-test is calculated by using the formula S divided by root n minus 1. S means sample standard deviation. S means sample standard deviation. N means sample size. So you have to write down this formula. T is equal to mean minus mu divided by standard error. Then standard error is equal to S divided by root n minus 1. Then what are the letters denote x bar is equal to sample mean. Mu is equal to population mean. S is equal to sample standard deviation. N is equal to number of samples. Okay. Here, in the case of t-test, the degree of freedom is n minus 1. Use this formula to find the degree of freedom. The degree of freedom under t-test is n minus 1. Okay. And the level of significance here also 5%. If nothing is question, consider in your question, nothing is mentioned in your question, the level of significance is 5%. Here you have to use another table, which is called the T table. In the case of first case, we use Z table. Here we have to use T table. So these are the basic things associated with the t-test. Now, sample ചെറുതാണെങ്കിലും population standard deviation available അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ t-test ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. Now come to the question. ഇവിടെ ഉള്ള informations യൂസ് ചെയ്യുക. At first you have to find out the standard error. All of you find out the standard error. Standard error is equal to sample standard deviation, which is given in the question 150 divided by root n minus 1. N means 26. 26 minus 1 means 25. Root 25. Find the value which is 30. Okay. Melissa, Juby says the standard error is 30. Okay. If you got this value standard error, then now apply into this T formula. T is equal to mean minus mu divided by standard error. Mean means the sample mean. Sample mean here is, in your question is 1200 minus mu, which is 1300, right, divided by standard error. Then you will get a T value. And at the outset, definitely you have to make a statement. Null hypothesis H0 mu is equal to 1300. All of you should write down this statement first before solving the question. I already explained that. What is the population mean? That should be stated as null hypothesis H0 mu is equal to 1300. That is the statement. And after that, we are making these calculations. And what's the T value? Somebody showed that it is minus 3.3. All right? Yes, sir. Minus 3.3. We just consider 3.3. The minus sign is irrelevant here. Positive or negative sign, that is irrelevant here. The value is calculated value here is 3.3. Minus 3.3. Okay. Calculated value is 3.3. Okay. After this, we have to look into the table, T table. In order to look into the T table, you have to assess the degree of freedom. What is the degree of freedom formula? Degree of freedom is equal to n minus 1. Here n is equal to 26 minus 1. 26 minus 1 is equal to 25. 25 is the degree of freedom. And 5% is the significance level. Okay. Here degree of freedom is 25 because it is n minus 1. 26 minus 1. And 5% is the significance level. Okay. Now take the T table. Come to the T table. On its left hand side, there is a row degree of freedom.
In the degree of freedom, check the value of 25. 25. And corresponding to 25, take a 5% significance level. Okay. Then you will get the value 2.06. Table value 2.06. 2.06. That is the table value. Table അങ്ങനെ നോക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡവും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവലും വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 2.06 കിട്ടും. ഓക്കെ. നമുക്കിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ 3.3 കിട്ടി. പക്ഷെ അത് മൈനസ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് ചെറുതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. മൈനസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. അവിടെ കാൽക്കുലേഷന്റെ ലെവലിൽ നമുക്ക് മൈനസ് കിട്ടിയെങ്കിലും even if we got minus in the calculated value 3.3 as minus 3.3, we never consider the minus sign. We consider the minus sign is totally irrelevant there. We just took the value as 3.3. That is the calculated. Here the calculated value is just 3.3 and the table value is 2.06. Okay. In this case, the calculated value is greater than the table value. The calculated value 3.3 is greater than the table value 2.06. Since it is greater, we have to reject the null hypothesis. We have to reject the null hypothesis. Okay. We have to write a sentence like that. Since the calculated value 3.3 is greater than the table value 2.06, the null hypothesis is rejected. The null hypothesis is rejected. അപ്പോൾ ഇത് ടി ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വ്യക്തമായോ? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആയി സർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇപ്പോ ഇസഡ് ടെസ്റ്റും ടി ടെസ്റ്റും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ അവരുടെ എന്തൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തതെന്ന്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് രണ്ടുമായി നമുക്ക് ടൈം തീരാറായിരിക്കും. ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട്, ഈ സാമ്പിൾ സൈസ് 30 ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ടി ടെസ്റ്റ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും 30ക്ക് മുകളിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇസഡിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം. അത് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്നൊരു സംഭവമാണ്. അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. So you have to write up a heading here, x square test or chi-square test as a heading, x square or chi-square test. And the formula to find the x square test is equal to x square value. X square is equal to sigma is common, O minus E the whole square divided by E. O minus E divided O minus E the whole square divided by E. It means we have to find out the value of O minus E square and then it divided by E value. Then that total should be taken, which is called sigma. Then you will get the calculated value x square. Okay. Here the degree of freedom is n minus 1 and the level of significance is 5%. Degree of freedom n minus 1. O minus E the whole square by E is it? O minus E the whole square divided by E. അതിന് മുമ്പ് സിഗ്മ ഉണ്ട്. സിഗ്മ പുറത്തുണ്ട്. O minus E the whole square divided by E ആണ് ഉണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് സിഗ്മ ഉണ്ട്. ഞാനിത് കാണിക്കുന്നു, സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം n minus 1 ആണ്. ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് 5% ആണ്. ഓക്കെ. ഇനി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം. ഇവിടെ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഉള്ളത്. O means observed frequency. E is equal to expected frequency. You have to note that O is equal to observed frequency. E is equal to expected frequency. Okay. When observed data and expected data are given in your question, just simply use the
X-square test or chi-square test. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഈ chi-square test നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതിനകത്ത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും ഉണ്ടാവും. അതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക, ഈ chi-square ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും തന്നിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആവാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. യു ഹാവ് ടു വെരിഫൈ ദാറ്റ് വെദർ ദർ എക്സിസ്റ്റ് observed frequency and expected frequency, and if they are available in your question, then you have to use the chi-square test. Okay, I explain this with the help of a question. Write down a question now. Write down a question. The observed frequencies, question എഴുതണം. The observed frequencies related to the examination of 200 students where 46, 68, 62 and 24. 46, 68, 68, 62 and 24. And the expected frequencies and the corresponding expected frequencies are 40, 40, then 60, 60, then again 60, 60, then 40, 40. Test the related effectiveness. So look at here. നമുക്ക് ടൈം തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ പോവാണ്, കേട്ടോളൂ. നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. 2 types of informations are available here. One is observed frequency, which is O, and another is expected frequency, which is E. The observed frequencies are given as 46, 68, look at the screen, 68, 62 and 24. And the corresponding expected frequencies are 40, 60, 60 and 40. Right? What is the formula? X square formula is sigma O minus E, isn't it? So at first we have to find out a column O minus E. That means 46 minus 40, 6. 68 minus 60, 8. Then 62 minus 60, 2. 24 minus 40, 16. Minus 16. Isn't it? So O minus E is found out. Then O minus E whole square should be the next column. O minus E the whole square. That means 6 into 6, 36. 8 into 8, 64. 2 into 2, 4. Then 14 into 14, minus 14 into 14, 256, right? Then one more column. So 16. Sorry, 16 into 16. 16 into 16, 256. Okay. Then O minus E, the whole square divided by E. O minus E, the whole square divided by E. O minus E, the whole square divided by 36. Divided by E means 40. 36 divided by 40. You have to find the value and write it here. And ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ 36 divided by 40 കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതണം. അതുപോലെ 64 divided by 60, 4 divided by 60, 256 divided by 40. Find the values of this column and then take the total of this column. That is sigma O minus E the whole square divided by E. ഈ കോളത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ആണ് ഈ സംഭവം. ആ ടോട്ടൽ എത്രയെന്ന് പറയാമോ? 8.42. Nisha Joby size 8.4243. That is the value sigma O minus E square whole square divided by E. Okay.
So we got the x square value. 8.43 is a square value. Here x square value is equal to calculated value is equal to x square value or calculated value is equal to 8.42. Okay. How we find out the degree of freedom? N minus 1. 4 sets of details are given. 1, 2, 3, 4. 4 sets of details are given. So n means 4 minus 1, that is 3. Degree of freedom here is it is 3. 4 minus number of items 1, 2, 3, 4. 4 minus 1, n minus 1, which is 3. Degree of freedom. Level of significance, which is 5%. Level of significance, since nothing is stated regarding this, it should be taken as 5%. Now you have to look into the x square table or chi-square table. There is a separate table called chi-square table. You have to look into the x square table. Here you can see an x square table here. In this case, the left hand side there is degree of freedom, and corresponding to this degree of freedom, find the 5% significance level. Okay. When you find the value corresponding to this, then you will get the table value regarding this. Which is 7.815. Table value is 7.815. That's the table value. So here the calculated value is 8.43 and the table value is 7.815. Okay. Since the calculated value is greater than the table value, what will happen? The hypothesis should be rejected. The hypothesis should be rejected. Sir, ഇതിലെ null hypothesis എന്ന് എഴുതുമോ? എഴുതത്തില്ല. ഈ കേസിൽ null hypothesis എഴുതത്തില്ല. Sir, calculated value is more than? Calculated value is more than the table value. Calculated value 8.43 is more than the table value 7.81. Okay. Calculated value table value നേക്കാൾ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് hypothesis reject ചെയ്യും. Okay, sir. Okay. നമുക്ക് സമയം കഴിഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയാണ്. അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. അത് എഫ് ടെസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. എഫ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റ തരും. എക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റ, വൈ ഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റ. അപ്പോൾ 2 ഡേറ്റ നമുക്ക് തരും. എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ 2 കോളം തരും. നമ്മൾ എക്സിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സ്ക്വയർ, അതുപോലെ തന്നെ വൈയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സ്ക്വയർ, ഇത് 2 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. We already taken the area of standard deviation. If you are directly asked to use F test in your question by giving 2 types of variables x and y, you have to find or use the F test method by using the formula. Look at here, F test. That's a heading, and the formula F value is equal to n1 s1 square divided by n1 minus 1. n1 s1 square divided by n1 minus 1 divided by n2 s2 square divided by n2 minus 1. This is the formula. അപ്പോൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല ഇതാണ്. n1 s1 square divided by n1 minus 1 divided by n2 s2 square divided by n2 minus 1. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കണ്ടിട്ട് ഈ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ കാണുക, രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ കാണുക. ആദ്യത്തെ വാല്യൂവിനെ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് വാല്യൂ കിട്ടും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത്? n1 മീൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എക്സ് വൈ 2 വേരിയബിൾ വരും. എക്സിനകത്ത് ഒരു കുറെ വേരിയബിൾ കാണും, വൈയുടെ അകത്ത് കുറെ വേരിയബിൾ കാണും. സോ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് n1. Number of variables in the second group is called n2. Okay. Standard deviation square of the first is called s1 square. Standard deviation square of squared standard deviation, that is called s1 square. And the squared standard deviation of the second group is called s2 square. Now the things are available. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ എന്ത് കാണണം? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടിട്ട് അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം.
അതിന് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാണണം, അതിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടിട്ട് അതിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം. അതാണ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം N1 - 1 N2 - 1 ആണ്. 5% ലെവലാണ് വരുന്നത്. എഫ് ടേബിളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടിയിരുന്നാൽ റിജക്ട് ചെയ്യും, കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ഫോർമുല ആൻഡ് യൂസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു പ്രാക്ടീസ് ദിസ്. സർ, ആ, നമ്മുടെ ടേബിളിനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം 2 വാല്യൂ വരത്തില്ലേ? ആ, 2 വാല്യൂ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും 2 ഓരോ വാല്യൂ കാണും. ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് എക്സ്ക്വയർ ടേബിൾ. എക്സ്ക്വയർ ടേബിൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇവിടെയും ഉണ്ട്, ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഇതായിരിക്കുണ്ട്. N1 N2 എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത്. N1 N2 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം താഴോട്ടുണ്ടാവും, റൈറ്റോട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ N1ന്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇതും N2ന്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇതും രണ്ടും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലെ ഫിഗർ ആണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ വാല്യൂ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് LS ഇല്ലേ? ഓ, ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ലേ? ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് 5%, 10% പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകിച്ച് ടേബിൾ ആണ്. ഇത് 5% ടേബിളാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത്. ഓക്കെ. ഇവിടെ 5% ടേബിളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചത്. 10% വേറെ ടേബിൾ ഉണ്ടാവും. ടേബിൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ സർ. സോ ഇറ്റ്സ് ഓവർ. ഏകദേശം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റഡ് ടൈം ആൻഡ് because of limitation of this time, I know that it is not possible to learn all these things thoroughly, but you have to practice yourself with these given guidelines, and then it will be helpful to you. Okay, thank you everybody. I have to send your roll number and name to my WhatsApp, not in the group, just send it to my personal WhatsApp number for the purpose of attendance. Okay, thank you. Sir, ഈ ബുക്കിന്റെ പേരെന്താണ്? ഏതിന്റെ? ഈ ടേബിൾ, ഈ ബുക്കിന്റെ പേരെന്താണ്? ടേബിൾ നമ്മൾ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബുക്കായിട്ട് കിട്ടും. ലോഗരിതം ടേബിൾ എന്റെ കൂട്ടത്തില് അത് പല വെർഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഈ ചൈ സ്ക്വയറും നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിളും ചേർത്തുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ സർ. നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എക്സ് സ്ക്വയർ ടേബിൾ ആണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കൈ സ്ക്വയർ ടേബിൾ, പിന്നെ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ലോഗരിതം ടേബിൾ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സർ.